For me, just a couple of thoughts, and these are personal thoughts in terms of a routine and maybe things you want to consider in terms of having in place. And I know many of you have had these discussions at home already, and I know that these routines will be in place, and I know there's some wonderful ideas out there. For me, I think it's very important to make time for your schoolwork. However many hours that needs to be in a day will be determined by you. It will be determined by how seriously you take your work and the amount of work that you need to get through. I think in terms of that balance, it's also important to have exercise as part of your daily routine. I'm a firm believer that a fit body is a fit mind. And somewhere during the course of the day, you want to work in some exercise. It was wonderful for me to see just before the end of the term, toe ons weggegaan het, hoërskool punt toe, om al die sportspanne daar op die velde te sien. En een van die dinge wat vir my uitgestaan het, hoe fiks julle was. Ek dink aan die eerste span rugby, op die einde van die tawwe game wat hulle gehad het, die hoërskool punt se kinders het links en regs neergeval, het krampe gehad, en ons manne het saamgestaan en vastgestaan, en op die einde om daar so te verdedig en die game te wen, het op die einde van die dag gekom na fiksheid. Ek dink aan die hockeyspanne wat gespeel het, ek dink aan die uitstekende netbalvertoning van die dames, dit was fiksheid wat deurgekom het. En jy wil nie al die harde werk wat jy ingesit het, maak nie saak of jy eerste span speel, of in 'n C of D span speel, verloor in hierdie tyd. So maak 'n tyd, maak 'n plan om op jou fiksheid te werk gedurende die vakansie. Something that I don't get a lot of time to do during the course of the year is to read. And reading is so beneficial for all of us in so many ways. And I think in terms of that routine, in terms of the balance you want to have, build in some reading time. The benefits are going to stand you in good stead for time to come. Vir my persoonlik, Bybelstudie is iets wat ek afskeep deur die loop van 'n kwartaal. En hierdie is geleentheid vir my om net stil te raak met die Here en meer aandag aan die Bybel te gee en hopelik op daai verhouding te bou wat 'n verskil gaan vir my maak vir die toekoms. 'n Uitdaging wat ek in ons eie huis het, of wat ek vir die familie gegee het, is leer vir jouself 'n nuwe vaardigheid in hierdie vakansietyd. Give yourself the opportunity to learn a new skill. It can be anything. It could be learning to play chess or backgammon. It could be getting an old dusty guitar out of the cupboard and learning to play that. Vir my uitdaging is om te leer om beter kos te maak hierdie vakansie. Ek braai gewoonlik die naweke, maar my familie is nogal op hulle senuwees op hierdie stadium, want ek sê ek gaan begin kos maak in die aand. Ek het nou die aand 'n wonderlike pasta dish gemaak, en daar's 'n paar ander resepte wat ek beplan om vir hulle te maak. So gaan leer vir jou 'n nuwe vaardigheid. Go learn a new skill. And after these 21 days, you can look back in 3 or 4 years' time or in 10 years' time and say, you know, during that lockdown period, during the coronavirus, I taught myself the following. I think it's an opportunity to take initiative. There's some wonderful initiatives being taken out there. I see there's a hockey group out there where one of the kids every day, he's got his team on board and he introduces a new skill and he challenges his team to match or to better his skill. He's then asked his teammates also to deliver a video each day to the team where they introduce a new skill. So there's hundreds of things you can do within your groups of friends, within your sports teams, where you take an initiative that influences people and that lands up making a difference. Ek dink dit is ook 'n baie belangrike tyd om die geleentheid te maak om tyd met ons families te spandeer. Om ekstra tyd te spandeer rondom die tafel in die aand as jy klaar geëet het en gesprekke te hê. In die loop van 'n gewone kwartaal, ons is almal so besig met ons werk, met ons ou rutines, dat ons nie eintlik altyd by mekaar kom met die familie. Vat hierdie tyd om kwaliteit tyd met jou familie te spandeer. Kyk video's saam, speel board games, speel kaarte, doen dinge saam, hou gesprekke saam, wat jy nooit in die verlede geleentheid gekry het nie. And then obviously very important is me time. It's important for you to be able to do the things that you enjoy doing. Unfortunately these days, for all of us, and I include myself here, me time includes screen time. And you want to limit your screen time. I think if you have a healthy routine, if you ensure that you've got balance, then there'll be more than enough opportunity to have me time, to have screen time, but at least it will be within the balance of things, and it can land up being part of the productive routine that I think we all need to create for ourselves during the next 17 or 18 days. Soos ek sê, hierdie is my idees. Ek weet julle het julle eie, deel hulle met julle maatjies, deel hulle met julle vriende, en hopelik gaan jy dit 'n waardevolle tyd maak op die einde van die dag.
Ek het gister 'n video gekyk van 'n motiveringsspreker hier in Suid-Afrika, Jannie Pitter is sy naam. En hy het gepraat van hierdie lockdown tyd en hy het gesê dis vir hom nie 'n lockdown tyd nie, dis 'n time out tyd. And I loved his perception of that. In a time out, we regroup, we refocus, we re-energize, and I think all of us must take the lockdown time and consider it a time out opportunity. When we come out of this, I think we need to be better people than we were before. I think we need to be refocused. I think we need to have a new energy, and we need to be sure of who we are and where we want to go. So geniet die tyd wat jy het by die huis. Bly veilig asseblief, bly gesond asseblief. Dis die mees belangrikste ding. Bly by die huis asseblief. Dit gaan nie eintlik op jou eie gesondheid, dit gaan oor jou gesondheid, dit gaan oor jou familie se gesondheid en dit gaan oor die gemeenskap se gesondheid. Ons hoop so gou as moontlik om weer by die skool te wees. Om eerlik te wees, ek kan nie wag om julle weer te sien. Dit is 'n maandag vandag. Ons sou saal gehad het as ons by die skool was. Dit is altyd vir my lekker om daar in die saal in te kom op die gimnasium, om julle daar te sien, julle groen baadjies, julle wit hemde, julle blou dasse, en dis altyd lekker vir my. En ek kan nie wag om julle weer te sien. Ek sien uit om weer by die skool te kom. So bly veilig, bly gesond, sorg vir julleself en alles van die beste in die volgende 17 dae wat voorlê. En miskien tussenin sal ek weer met julle kom gesels. Alles van die beste, laat dit goed gaan. Totsiens.